Dr. Mary John is one of the founding leaders and president of the Dalit Christian Liberation Movement, formed in 1990. He is himself a Dalit educationist, and he is going to include in the things he talks about some discussion of caste within the Catholic community, I believe. Dr. Mary John. Good afternoon. My greetings to all of you. I am happy for this opportunity to speak in this international conference about the caste issue in India, especially the caste issue within the church in India. You might have heard so many things about casteism intellectually, theologically, biblically, and so on. But I am here to speak the hearts of the people who are struggling there in the grassroots. I want the voice of the grassroots people to be heard. I think it's a great opportunity here to speak when His Eminence Cardinal Peter Turkson is here from Vatican. And I want the voice of the people who are struggling to be heard by Vatican and also the other hierarchies in the church. Casteism and caste discrimination in India and in other parts of the world is well known today, especially after the World Conference Against Racism that was held in Durban in 2000. And there are so many media which talk about the casteism in general. But it is not so with casteism and discrimination against Dalits prevalent within the church in India. It is less known and rather invisible even to the world Christian community and the churches outside India. Casteism and discrimination is more prevalent and severe in the Catholic Church in India, but it has been covered up from the Vatican. The Catholic hierarchy, the clergy and prelates did nothing serious to eradicate this during all these decades and centuries. This situation continues even today, much against our Christian faith as well as the Constitution of India. Dalit Christians who are devoted and deeply committed to the faith have been submissive and tolerant all along. This situation needs to be changed and it should be taken as an urgent task by the Christian community in India and outside India. Great responsibility now lies with the church hierarchy and Christian community, particularly the Vatican. For this reason, this conference and other initiative by the Christian Network Against Casteism and OD is timely and pioneering one. The caste inequality within the church was talked about today morning by Father Bosco and others. We are in the Catholic Church especially about 70% Dalits, but their representation at all levels, starting from the bishops, even cardinals, and priests, nuns, institution heads, and so on, it is only about 5%. And in educational institutions, the students, Dalit Christian students population is about 5%. There can be some exception, like the Jesuit colleges in Tamil Nadu. They have done great things for the Dalits. Their representation can be about 20-25%. But on the whole, in most of the institutions is only 5%. Similarly, the staff in the colleges and schools of the so many thousands of institutions, and the Dalit Christians are only about 5%. It's a systemic discrimination at all levels, and all these things are invisible, and this was visible only our Dalit Christian Liberation Movement, briefly called DCLM, raised the voice for the first time in 1990. Until then, the church hierarchy was sleeping on the issue. They know the issue, but they were not willing to deal with the issue. And our Dalit Christian movement now has brought the issue to the central stage of the Indian Catholic Church and in the Indian Church. And I want you to hear the voice of the people who are struggling. And then I will continue my talk. Struggles against casteism within the church in India. Casteism
in the church in India is as old as Christianity in India. And the untouchables converted to Christianity, who are called today Dalit Christians, continue to be the victims. After suffering prolonged oppression, Dalit Christians started protesting against it, especially during the past 3 decades. The Dalit Christian Liberation Movement, in brief called DCLM, has been spearheading the struggle to eradicate casteism within Catholic Church and secure equality and justice and empowerment to them. But the Indian Catholic hierarchy, clergy and institutions only try to thwart and scuttle it. Casteism in India is more than a millennium old, and it is much worse than slavery, colonialism, racism and apartheid. Casteism in Indian Church is against the core values of Christ and Christianity. The aroused opinion of the world Christianity is needed to root out the caste. Here is a glimpse of the struggle by the DCLM during the past 25 years. On 28th February 1994, rally and hunger struggle. The vocation for priesthood denied to Dalit Christians, and DCLM protests against this continued discrimination and against the rector of St. Agnes Seminary for unjustly dismissing 2 Dalit Christians that year. நாம் போராட்டத்தின் 2வது கட்டத்தில் இருக்கிறோம். நாம் பேச்சுவார்த்தையால் உரிமைகளையும் நீதியை தர முடியாது என்ற நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். நாம் கேட்டு அவர்கள் உரிமை கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பதை தெளிவாக அவர்கள் நமக்கு தெரிவித்தார்கள். ஆகவே பேச்சுவார்த்தையிலோ அல்லது அவர்கள் சென்று கேட்டு உரிமை நமக்கு கிடைக்காது என்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்ட பிறகு நாம் போராடித்தான் உரிமைகளை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருப்பதால் அந்தாண்ட தோழர்களே, நாம் சரித்திரம் படைக்க வேண்டும். வேதனையால் துடிக்கிறோம், வேதனையால் துடிக்கிறோம், கந்தரத்தான் முடிக்கிறோம், கந்தரத்தான் முடிக்கிறோம் போகிறது. எப்படி அவங்க எங்க பக்கத்துல பண்ணா இடமற்ற போறாங்க. இவருக்கும் இடமற்ற வெளியில வருகின்ற பட்டாசிரியர் இருக்கார். நாம் இருந்தால் எல்லாம் முடியும். இதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம புள்ளிய வெளியேறும் போது அவன் ஒருத்தர் வெளியேற்றணும். நம்ம இதை நம்ம செய்ய தவறுதாலதான் அவன் அஞ்சினே நம்ம புள்ளிகளை மட்டும். இந்த திருச்சபையில் ஜாதியை கண்டிப்பாக ஒழிக்க முடியாது. தலித் கிறிஸ்துவருக்கு இருக்கிறது நான் கருதுகிறேன். அந்த வழியாக இருக்கின்ற அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி அதை தொடர்ந்து நம்முடைய மாநில தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் மீர்ஜான் அவர்கள் பேசுவார்கள். இப்போது சரியாக இருக்கின்ற போராட்ட நடத்துகிறேன். எரிப்போம் 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 தீண்டாமைக்கு ஆதரவான தீண்டாமைக்கு ஆதரவான தீண்டாமைக்கு ஆதரவான தீண்டாமைக்கு ஆதரவான சர்வவியாபி பத்திரிகையை சர்வவியாபி பத்திரிகையை சர்வவியாபி பத்திரிகையை சர்வவியாபி பத்திரிகையை எரிப்போம் 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 எரிப்போம். இந்த திருச்சபை இன்னும் கூட நமக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் ஒரு 5% 5 விழுக்காடு கூட செய்து முடிக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை. 10 ஆண்டுகள் நாம் போராடியும் 10 அம்ச திட்டத்தை 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருச்சபை அதிகாரிகள் ஆயர்கள் அறிவித்தும் இன்னும் அவர்கள் செய்தது 5% தான். அது ஒட்டுமொத்தமாக இன்னும் நாம் ஏமாற்றப்பட்டு தான் வருகிறோம். தமிழகம் முழுவதும் நம்முடைய இயக்கம் வளர்ந்திருக்கிறது. எல்லா மலை மாவட்டங்களிலும் தலித் கிறிஸ்தவ விடுதலை இயக்கம் கிளைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தலித் மக்களோடு இணைந்து நம்முடைய திருச்சபை நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய அனைத்து உரிமைகளுக்கு நாம் நம்மளோடு இருப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு, அன்பாதவர்களே, இத்தனை நாட்களாக நாங்கள் ஒதுங்கியிருந்தோம். நாம் அந்த பின்னணி துறையில் இருந்தோம். இனிமேல் கூட நீங்கள் உங்களுடைய போராட்டத்தில் நாங்கள் உங்களோடு இருப்போம் என்று சொல்லி நீங்கள் செய்த அத்தனை தியாகத்திற்கும் இவ்வளவு உற்சாகத்திற்கும் நன்றி கூறி விடப்படுகிறேன். நன்றி. இரட்டை நாய்க்குரியவர் நம்முடைய ஆயர் இறைவரில் இருந்த பொழுது புகையை கட்டாயம் மூட வேண்டும் என்று சொன்னார்.
அங்கே கோட்டைக்கு சென்ற பிற்பாடு நான் எதுக்கு மூடணும் அப்படி என்று கேட்டார். உரை வாங்கிக் கொண்டு திரையிலே இருந்த பொழுது முதியோர் மக்கள் தங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் என்று கூறினார். ஆனால் அங்கே சென்ற உடனே அவர் செய்த கவுடி பசங்க அவன் கோப்பாளர் வருவதற்குள் அந்த நிலப்பாடி திருச்சலை எடுத்தாக வேண்டும். அதே போல இருக்கின்ற தீண்டாமையை ஒழித்தாக வேண்டும். அதே போல ரிசர்வேஷன், எந்த ரிசர்வேஷன் நம்முடைய திருச்சபைக்குள்ளே இருக்கின்ற சொத்திலே, வேலை வாய்ப்பிலே, கல்வி மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்வது 2000 ஜூபிலை நடத்தவிட முடியாது. On 14 February 2001, DCLM held the first state-level social justice conference of Dalit Christians, demanding the union government to extend the constitutional scheduled caste rights to them and to end their religion-based discrimination. Political leaders, social movements, and church leaders participated. The then Chief Minister of Tamil Nadu State was the guest of honor and received the memorandum. மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்க நம்முடைய மாநில தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் மேரிஜான் அவர்களை நான் முன்மொழிகின்றேன். அதை நான் வழிமொழிகின்றேன். நான் சொன்னேன், இந்த இயக்கம் இன்று தன்னுடைய வரலாற்றிலே ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுதி கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னேன். ஆம், கிறிஸ்தவர்களின் விடுதலைக்கும் ஒரு வழியை தேடித் தருவதாக இருக்க வேண்டும், ஒரு தீர்வை காண்பதாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே நமது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும், முடிவு காணவும், வழி காணவும் நாம் இங்கு சேர்ந்திருக்கிறோம். நம்முடைய தலித் கிறிஸ்துவர் பேரினத்தினுடைய குழந்த மகனுக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. 2 பேரும் ஏழைகள், 2 பேரும் படிப்பற்றவர்கள், 2 பேரும் ஜாதி கொடுமையால் அவதிப்படுகிறார்கள். இந்து தலித் மகனுக்கு என்ன உதவியெல்லாம் கிடைக்கிறதோ அது அத்தனையும் கிறிஸ்தவ சகோதரனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கொடுத்தேன். 1990ஆம் ஆண்டில் மே மாதம் 7ஆம் தேதி அன்றைய பிரதமர் மாற்று விளங்கிய VP சிங் அவர்கள் அரசு புத்த பௌர்ணிமா விழாவினை முன்னிட்டு பௌத்த மதத்திலே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவ மார்க்கத்திலே சேர்ந்த பௌத்தர்களுக்கும் அவர்களுக்கு தலித் இந்துக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற அனைவரும் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற குறை 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்மை வாட்டி வதைக்கக்கூடிய ஒரு குறை. பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தரும்பொழுது இவ்விதமாக SC வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு என்று இடஒதுக்கீடு சலுகைகள் எல்லாம் சாதி சமயங்களுக்கு அப்பால் பட்டுதான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எழுதியை தந்திருந்தார். மாண்புக்கு உரிய தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு தலித் கிறிஸ்துவ விடுதலை இயக்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எந்த ஒரு மதமும் ஒரு இன மக்களுக்கு அரசியல், பொருளாதார, சமூக பாதுகாப்பை சட்டப்பூர்வமாக தர முடியாது. மதங்கள் மனித சமத்துவத்தை போதிக்கலாம், மனித சமத்துவத்திற்காக பிரார்த்திக்கலாம். ஆனால் அந்த மக்களின் கல்வி, பொருளாதார, அரசியல், சமூக வளர்ச்சிக்கு சட்டப்பூர்வமாக உத்தரவாதம் தர முடியாது. அந்த உத்தரவாதத்தையும் சட்ட பாதுகாப்பையும் ஒரு அரசாங்கம் தான் தர முடியும் என்ற ஒரு நிலையில்தான் நாங்கள் தலித் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கும் இந்த அரசியல் சட்ட சலுகைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். என் மக்கள் சார்பாக இந்த கோரிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கிறேன். On 14 October 2014, DCLM demonstrated at the venue of the annual general body meeting of the major superiors of Catholic religious congregations in Tamil Nadu to protest their indifference, antagonism, and callous attitude towards the 8-point action program for Dalits declared by the Tamil Nadu Bishops' Council and not implementing it for more than 10 years. It ended up in a dialogue with the CRI office bearers who gave assurance to implement. இந்த மக்களுக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். 20 வருஷம் போராடுகிறோம். நம்மை போராட விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த திருச்சபை அதிகாரிகள், நிறுவன அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். தைரியம் இருந்தால் பப்ளிக்ல வந்து நம்மோட பேச்சுவார்த்தை பேசட்டும், அவனுடைய நியாயத்தை சொல்லட்டும். படித்து எல்லாத்தையும் பார்க்க சொத்து வச்சிருக்கீங்க, அதிகாரத்தை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு மக்களை ஏமாத்தாங்க. அது பேச ஏமாத்தாங்க.
Bishop Dr. A. Nidinathan, the chairman of the CBCI Commission for Scheduled Castes, made their gracious presence. Honorable Dr. Ramdas Atwale, Minister of State for Social Justice and Empowerment, was the guest of honor and addressed the gathering. பதிவு செய்யப்பட்டு தலித் கிறிஸ்தவர்கள் விடுதலை இயக்கமாக மாறிய உடனே 5000க்கும் மேற்பட்ட தலித் தலைவர்கள் வந்து குழுமி முதல் பார்க்க வேண்டும். உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார். மரியாதைக்குரிய வேதிதான் அவர் சார்ந்த தலித் கிறிஸ்துவ விடுதலை இயக்கம் தலித் சமூகம் தலித் கிறிஸ்துவ விடுதலை இயக்கத்திற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஏனெனில் தலித் கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தினுடைய ஏன் ஒட்டுமொத்த தலித் சமுதாயத்தினுடைய மேம்பாட்டுக்காக தலித் மக்களுடைய விடுதலைக்காக அவர்கள் சட்டத்தின் முன் தாங்கள் பெற வேண்டிய உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சமுதாயத்தில் தலித் மக்கள் இருக்கக்கூடிய சாதியத்தை யாரும் விடவில்லை, யாரும் கேள்வி கேட்கவில்லை. முதல் முறையாக இந்த இந்திய திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய சாதியத்தை தலித் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் எதிராக கேள்வி கேட்டது, பொருள் கொடுத்தது முதல் முறையாக தலித் கிறிஸ்தவ விடுதலை. Against St. Anne's Sisters of the Trust Congregation for not giving due opportunities to Dalit Christians in education and employment in their institutions in accordance with the 10-point program of Tamil Nadu Bishops' Council. So you have just seen a few glimpses. 25 years of struggle, there's no time for me to show even 1% of it. But I wanted you to hear the voice of the people directly, instead of speaking so many things. Finally, I want to say, because our Cardinal is there, His Eminence, Cardinal Peter Turkson is here, we have taken all the steps. We have not only fought in the street, we have taken all initiative to negotiate with the bishops, cardinals, CBCI, Tamil Nadu bishops, and so many dialogues, talks, but they promise they do not do anything. They declare so many policies, but they do not implement. That is the culture of the Indian church even today. And even the 10-point program, CBCI Dalit policy, the policy itself is not strong. It is only a statement of affirmation of the discriminations, but the content of affirmative action is missing in the policy. There is no action, and the reservation should be given. Government is giving reservation for so many years, but the church is not thinking about it. Simply saying proportional representation is not going to help. I know in one institution, one sister, out of 60 seats, and now 4 seats only they gave to Dalit Catholics. And then when I asked, I said, no, we are giving preference today to Dalit Catholics. That her preference is to give 4 seats out of 60 seats to Dalit Catholics. So all this proportional representation, now they must announce definite percentage of reservation like that. So now what I want to say is that it is time that the UN steps in to resolve this issue. There should be pressure from the grassroots people, and there should be, it is time that there is pressure from the Vatican. So that is the thing I want to say. Within these 2 pressures only, the Indian hierarchy can be made to do things. Otherwise, they are not going to do. It is only lip service. We have said it for 25 years. And so I appeal on behalf of this international conference to the Vatican, especially Cardinal Peter Turkson, to take the message to our Holy Father the Pope.
Pope Francis is very progressive and he means what he says. And so, if this issue is brought to his attention, then definitely it will be resolved. And today, the Dalit bishops, see the plight of the Dalit bishops. The Dalit bishops saying that I am powerless, I am bishop, I am powerless. The clergy is dictating. Why? Out of 200 bishops in India, only 6 are Dalit bishops. How do you expect them to be powerful? 4 bishops cannot be powerful against 180 caste bishops. So the Vatican has to take the responsibility to appoint Dalit bishops, Dalit priests, Dalit superiors. There are hundreds of congregations in India and no superior is Dalit. Maybe some exceptions, 1 or 2. All the superiors are non-Dalits. The institutions are managed by them. How do we expect them? So that's why I'm very much particular to appeal, especially since our eminent Cardinal Peter Turkson is there. The empowerment of the Dalits means giving them the due share in power in the church. Due share in power consists in the clergy and bishops, cardinals. There have been 12 cardinals so far, not a single cardinal from the Dalit community. When we ask why there are no cardinals, they say there are not enough bishops. And then when we ask why there are no enough bishops, they say there are not many Dalit priests. And when we ask why no Dalit priests, they say let us pray. Let us pray for Dalit bishops, priests. And then for so many years, they are conducting prayers and the celebrations, the Dalit Liberation Sunday, Justice Sunday, all these special prayers, special mass, nothing is happening for Dalits. But without all these special prayers, special mass, special day celebration, they are getting everything. Do you mean this is the grace of God? This is where our movement questions. This is not grace of God, it is the caste domination that is preventing. God gives call to the Dalits, but the human agencies, the rectors, the bishops, who are castes, they are preventing the call of God reaching the Dalits. So many things I have to say. I have a long paper, unfortunately there is no time. I will definitely make this paper, give it to you. And thank you very much for one more thing I just want to say. Today, say the caste issue has been taken internationally. The UN has taken it up, the Human Committee, the Elimination of Caste, the CERD, that is Committee on Elimination of Racial Discrimination, that has taken up the caste issue. The European Union, European Parliament has passed a resolution regarding the caste discrimination. The US Commission for International Religious Freedom, they are talking about the caste issue. The other national human rights organizations are talking. Several embassies of governments, they are talking about the caste issue. And the UK caste law, the latest one, UK caste law, which bans caste discrimination as illegal. And also the World Prayer for Christian Unity, they have talked about. When all this are happening, why Vatican should be silent about such a truly caste issue within the Catholic Church? That is our question. So I very much appeal to our Cardinal Peter Turkson. Kindly take this message. We have great hope in the present Pope Francis. Definitely can do change things. If Vatican steps in, the hierarchy in India will listen. Otherwise, they are not going to listen. We have to struggle. Thank you very much. Thank you very much. We obviously have a number of issues to follow up with these two speakers. I'm going to ask us to pause for a few minutes before we go back to these issues, because Cardinal Peter has to leave and we would like him to give us a final message before he leaves. Your Eminence. So thank you again, and sorry to bother you again. As you know, the offices, even of the Vatican, they work in community and collegiality. It's not an office that kind of imposes itself on local bishops. We try to work with them in collegiality, and it would have been great. We have the bishops here. But Clemens had been here, would have been the president himself, and that's what we've done. Certainly, I share the concerns raised.
We listen to bishops, we listen to members of the community, and now we've listened to and watched these tapes of ongoing demonstration, getting the church to recognize what needs to be changed in the church to make it a church of all, a church of the people of God. What can I say? What we can say is that the consensus address over here, we have a chance of bringing to a bishops' conference when we do meet with them, because they come to Rome at Limina. They can visit all the offices, and that's the opportunity for them to raise some of these issues with them. So what I know we can do from our office is that this issue can be shared with other dicasteries of the Roman Curia, especially the Office of Propagation of Faith, which has the task of making new bishops in the different dioceses whenever the dioceses get empty. And so gradually we try to get some of these small messages through, in the hope that the passionate leaders of this movement will finally, feel vindicated, or will get it through, all of it. Basically, I think it's not that we want to vindicate you, but it's most important that we want to vindicate God for having created us in our diversity. Diversity is not an obstacle to God's plan of creation. Diversity is an enrichment to God's plan of creation. And when we have problem with it, we need to ensure that the problem we have does not in any way diminish or become an obstacle for God's beautiful plan of creating humanity in its diversity and its different characters and components. So, I want to thank you again for this opportunity to be part of this. So, thank you again, and I wish you a wonderful continuation, good and successful continuation with the program, the rest of this evening, this afternoon, and then tomorrow when you will continue with this program. Thank you again for inviting me, and thanks for the opportunity. During the past 3 decades, the Dalit Christian Liberation Movement had a number of delegations and dialogues with the Tamil Nadu Bishops' Council and the Catholic Bishops' Conference of India, and with the successive apostolic nuncios in India on the issue of casteism and discrimination of Dalits in the Catholic Church. In February 2013, a delegation met Cardinal Fernando Filoni, the prefect of the Dicastery of Propaganda Fide in Vatican, when he visited Mary Velankani Shrine in Tamil Nadu as a special envoy of Pope Francis, and it submitted a detailed memorandum on the issue. But these have not led to any positive change, and Dalit Christians continue to be victims of casteism and discrimination in the Catholic Church. Unless and until the Vatican officials as well as the Pope himself intervene, the Catholic Church hierarchy and the clergy authorities in India are not going to be serious about resolving the issue of Dalit Christians. So, we urgently appeal to Pope Francis to address the Catholic bishops of India on this issue during their ad limina visit in Rome this September 2019.